Vino a comprar su empresa, pero la actitud de una recepcionista les cost todo. Eran poco, ms de la 40p. Y de un me, rockles, por la tarde, cuando Elijah Rosbeige de un sed en Lincoln, Negro, frente a la sed de Sablatesh en Tempe, Arizona. El sol estaba alto, el aire estaba seco y la acera brillaba con el calor. Elijah se adjust los gemelos, respir hondo y Mr. el edificio de cristal que se alzaba sobre él. No estaba nervioso. A los 46 años, había construido y vendido dos empresas, formado parte de tres juntas directivas nacionales y dirigido Orion Systems, una empresa de ciberseguridad de rápido crecimiento, ahora valorada en poco menos de 900. Hoy se supone que ser una formalidad discreta, un último aprende manos cara a cara con el equipo ejecutivo de Sablatech, una empresa de software de nivel media que ha acordado adquirir por poco menos de 60 millones de dólares. Se había realizado la debida diligencia, los abogados estaban listos y la junta había afirmado. La tinta estaba prácticamente seca, pero Elijah quer ver algo que no se pudiera capturar en joyas de del culo. Quer sentir la energía del lugar, hablar con la gente, mirarlos a los ojos sin previo aviso cuando pensaban que era un tipo cualquiera, es que leg temprano. Solo, sin asistente, sin escrito, sin tarjeta de visita. Abre la puerta de cristal y entra al vestibulo. Era elegante, moderno y fresco gracias al aire acondicionado. Un toque de eucalipto flotaba en el aire al fondo. Detrás es de un largo escritorio blanco. Una joven navegaba por su teléfono. Llevaba AirPods. Sus largas US rayas golpeaban la pantalla artísticamente. Elijah came hacia ella lentamente. No levant la vista. Disculpe, dijo Elijah con suavidad. Deténnos a unos metros del escritorio. Nada. Esper. Todavía navegaba. Sí, ahorita. Parpadeé. Finalmente, levant la vista. Un AirPod aparece. ¿Vas a entregar algo? Preguntó secamente, con la mirada fija en su blazer y sus zapatos. No, respondí Elijah con voz tranquila. Estoy aquí a las 2:00 p.m. para una reunión con el SR. Donnelly y el equipo ejecutivo. Ella arc una quilla. ¿Eres un consultor? El sonríe cortésmente. Algo as. Si chasc los dientes y se recosta en la silla. Bueno, llegas temprano y la próxima vez usa la entrada lateral. Los repartos y los vendedores no pasan por el vestibulo principal. No soy vendedora. Puso los ojos en blanco. De acuerdo, mira. No estamos contratando ahora mismo. Y el Sir. Donnelly no acepta clientes sin cita previa. No tiene cita. Necesitas irte. Tengo cita. Dijo esta vez con ms firmeza. Poder es avisarle que Elijah Rowe está aquí? Su expresión cambia ligeramente, pero no como él esperaba. No hubo un atisbo de reconocimiento ni una disculpa. En cambio, solt una rápida risita y murmur cierto Elijah Rowe. No es en la agenda.
respondí sin mirar el calendario. En serio, no tengo tiempo para esto. Si no te vas, harki seguridad te acompañe a la salida. Hubo una larga pausa. Elijah mir alrededor del vestibulo, con paredes de cristal, un eslogan de la empresa y letras plateadas, innovación. Con integridad, se volví hacia ella. De acuerdo, dijo. Tranquilo y incluso, te esperar afuera. Ella se encogí de hombros y volví a guardarse los AirPods. Elijah salí sin decir una palabra más. Se qued de pie bajo el sol, mirando hacia atrás al edificio. Un par de gerentes de nivel medio pasaron junto a él al entrar. Uno de ellos, un hombre blanco con pantalones khaki y un polo de sabletech. Mr. A. Elijah le susurró al otro, perdedor mirando. Ambos rieron entre dientes, sin saber que él los había oído, pero Elijah no se fue porque se sentía ofendido. Se qued porque acababa de enterarse de todo lo que necesitaba saber. Elijah no se movió mucho. Cruz la calle hasta un banco a la sombra frente a una pic a cafeter a. Desde all, ten a una vista clara de la entrada de sabletech. Se sent, sac su teléfono y envió un mensaje a su asistente. Apagado. Al confirmar el papeleo final, Lamar. Pronto. Sin emoción, sin explicación. Entonces, el esper. Exactamente, a la 1:58 p. Un audiplatado se detuvo en la acera. Diane, directora financiera de Holbrook Sabletech, alta y segura, diez misma, siempre 5 pasos por delante, en una conversación, se ajusta el bolso y entra rápidamente. Elijah se par. Se alas la chaqueta y cruz de regreso hacia el edificio. La recepcionista segú en su puesto, riendo en una videollamada, haciendo girar un bolígrafo entre sus dedos. Cuando volví a ver a Elijah, suspiró ruidosamente y negó con la cabeza como si intentara espantar una mosca. Ya te lo dije, pero se detuvo porque esta vez Diane estaba justo detrás de él. Elijah. La voz de Diane se iluminó mientras caminaba hacia él. Mano extendida. Pensamos que vender es con tu equipo. Me alegro de verte. El rostro de la recepcionista se congeló. Su boca se entreabrió ligeramente. Sus ojos se movían de un lado a otro. Elijah y Diane Elijah seguir hacia Diane sonríe. Pens que hab venido solo, queer ver el lugar sin los trajes y el ruido. Bueno, estamos encantados de tenerlos a todos. Esperando arriba, Mr. A. Lo recepcionista esperando una bienvenida apropiada. El Sir. ¿Ha estado esperando mucho tiempo? Un silencio tan fuerte que parece que todo el vestibulo deje de respirar. Elijah respondí antes de que la chica pudiera hablar. No falta mucho, dijo con suavidad. Lig un poco antes. Genial, dijo Diane, se alando el ascensor. Vamos a subir. Mientras se alejaban, Elijah sentí la mirada de la recepcionista clavada en su nuca, pero no miró atrás. No necesitaba hacerlo. Ya había visto todo lo que había venido a vi. Dentro del ascensor,
Diane Impez, a hablar sobre las últimas cifras trimestrales, la moral del equipo y la visi en de futuro. Elijah escuchcortmente, haciendo y haciendo preguntas triviales, pero su mente no estaba en los balances, sino en la cultura y en sí mo puede deteriorarse desde dentro. Cuando se abrieron las puertas en el noveno piso, Elijah fue recibido con una variedad de cafés y pasteles y una docena de ejecutivos sonrientes, apretumados, abrazos y humillo. Seguí sonriendo y asentí, pero en el fondo, su decisión ya estaba tomada. Solo esperaba el momento oportuno para compartirla al otro lado de la sala, en el otro extremo de la mesa de conferencia, una tarjeta con el nombre de Elijah Rowe, Reunión Systems, y otra con el de Greg Donnelly, director ejecutivo. Greg Inti, 5 minutos después, un poco sudoroso, con café en la mano. La corbata se afloja como si quisiera que la gente pensara que estaba demasiado ocupado para apretarla. Elijah Bram est. El hombre, el mito, la leyenda, le estaba diciendo al equipo que esta adquisición nos va a elevar a la estratosfera. Elijah se levanta para estrecharle la mano. Eso es absolutamente. Greg dijo, guiándolo hacia la cabecera de la mesa. Estamos todos. Terminamos esto. Elijah se sent. Mr. Alrededor. Esper a que se calmara. Esper a que las voces se calmarán. Luego se recost. Junt las manos y dijo, antes de entrar en detalles, quiero contarles una historia. Los ejecutivos rieron educadamente. Nadie sabe a qué vender a después. Greg sonríe. Nos encantan las buenas historias. El tono de Elijah permanece en vil. Esta Ana entra en su edificio dijo. Sin plaza, sin assistance, sin anuncio. Quer aversimo tratan a alguien. No reconocen a alguien que no se parece a la parte. La sala se qued en silencio. Me ignoraron, se rieron de me dijeron que me fuera. Dos veces, mis ojos empezaron a moverse. Las sillas crujeron. Me confundieron con un repartidor. Uno de sus gerentes me alamholgas en. La sonrisa de Greg se desvanece. Eso no suena como nosotros. Suena exactamente como usted, dijo Elijah, pero antes de que Greg pudiera responder, Elijah se volvió hacia el resto de la mesa y les dijo algo que ninguno de ellos estaba listo para oír. Elijah miró alrededor de la mesa lentamente, encontrando a cada par de ojos por un instante lo que se sent ese modo. No creo en comprar lo que no me inspira confianza, dijo con calma. He pasado los últimos 3 meses revisando sus libros, su propiedad intelectual, sus contratos, su digo, impresionante trabajo en miros eslidos. Buen producto. Hubo algunas sonrisas vacilantes. El alivio intent volver a entrar sigilosamente en la habitación, pero nada de eso importa. Elijah continuó con su voz firme, porque la cultura es el alma de una empresa y la tuya es interrumpida por una pausa. No reprobéis la verificación en de antecedentes, reprobéis la verificación en de carácter. Greg se inclina hacia adelante,
con las manos juntas con el debido respeto. Elijah, esa era una persona en un escritorio. Te puedo asegurar que es comportamiento no refleja sino apremos aku. Elijah lo mir fijamente a los ojos. Via tres empleados pasar junto a sin mirarme, uno de ellos se rí. En recepción ni siquiera comprobaron mi nombre antes de asumir que no pertenece a. Seguir ligeramente en su silla. Mi pregunt, si as tratas a un desconocido, si emo tratas a la gente que trabaja hasta tarde y no les dan ascensos? Si mo tratas a los clientes que no parecen aburridos? Si mo tratas a los becarios, a los temporales y a los conserjes contratados? La sala qued incompleto silencio. Nadie toca su caf. Nadie levanta la vista. Elijah se recosta nuevo. Past 30 minutos en est bello simplemente observando. La gente apenas saluda al personal de limpieza. Alguien hizo una broma sobre el olor a parada de auto del edificio después de que entra uno de los repartidores. Y no es un problema de recepcionista, es un problema de cultura, es de liderazgo. El RC volvi pasado y DNA, para su crédito, si aclarar la garganta y hable. Elijah, quiero ser honesto, hemos tenido conversaciones internas sobre esto, sobre la inclusión, sobre si tratamos a las personas. Creo que asumimos que eran solo dificultades de crecimiento. Elijah se volvió hacia ella. Ese es el problema. Se asume que el respeto es algo que sucede naturalmente a medida que creces, pero la cultura no es automática, es una elección. Desde que hizo flotar en el aire un instante y luego se levanta lentamente, habitándonos la chaqueta. No vain a cojoy para curar este trato, vain a ver si pod, a confiar en ti para la siguiente faz de algo que he dedicado mi vida a construir. Mr. Hakia la ventana. Recib mi respuesta incluso antes de salir del vestibulo. Se hizo el silencio. Nadie hable. Greg intent rear demasiado fuerte. Veil. Espera, no nos precipitemos. Hablas de desacar una adquisición multimillonaria por un mal encuentro en el vestibulo. Elijah. Vamos, no Greg. Dijo Elijah sin pestair. Hablo de abandonar un trato porque lo que vi confirma, lo que mi instinto ya me decía. Hizo una pausa. No se construyen empresas que duran haciendo tratos con gente que no sabe tratar a los demás con decencia humana básica. Greg se recosta en su silla como si alguien le hubiera quitado el piso de debajo de los pies. Una joven ejecutiva al otro lado de la mesa no parece a tener ms de 28 aos. Beige la mirada. Murmur, necesitamos este trato. Elijah la oye. No responde. Simplemente recoge sus cosas. Le hizo un gesto a DNA dijo, tienes mi en mero. Luego sale, nadie lo sigue, pero el silencio en esa habitación era más fuerte que cualquier disculpo que pudieran haber dado. Elijah no beige en ascensor. Subí las escaleras, 9 pisos despacio, con paso firme,
cada paso era un recordatorio. A veces, el poder no alza la voz, simplemente se aleja. Afuera, el sol no se había movido mucho, pero el aire sent a difference. Lum a su fer, quien dijo que estaba a punto de doblar la esquina. Entonces, Elijah hizo una llamada EMS. Desde su asesor legal. Retirar la adquisición. Enviar un aviso de retirada con efecto inmediato. Ninguna emoción en su voz. Solo una decisión final. A las 3:10 p. La sala de juntas de Sabletech estaba en pleno control de daos. ¿Qué hacemos ahora? Pregunt Diane, mirando alrededor de la mesa. Greg pasaba por la chaqueta. Una mancha se estaba formando debajo de un brazo. Podemos arreglar esto. Solo necesitamos que vuelva la sala. Disculpa. Haz una declaración. Algo no es tan simple. Dijo el mismo joven ejecutivo que había hablado antes no se fue porque estuviera enojado se fue porque ya había visto. Basta. Greg gulped la mesa con la mano. ¿Crees que no lo es? Al otro lado de la mesa. Diane hizo clic en algo en su tableta. Su voz es Vaya ahora, que se juca sin esta adquisición. Nos faltan al menos 3.4 millones este trimestre. Nuestra extensión de la serie se estaba ligada al cierre de este acuerdo. Greg deje de darle vueltas a lo que les dije el mes pasado. Diane dijo con calma, ahora asumimos un riesgo, asumiendo que el acuerdo estaba cerrado. Aumentemos la contratación en y empleamos el equipo de desarrollo. Sin el dinero de Orión, no podemos cubrir las operaciones ni la deuda. El silencio se extendía como una nube de humo. Entonces vino el verdadero golpe. Elijah era nuestra estrategia de salida. Uno de los asesores principales finalmente dijo, ¿crees que esta empresa iba a salir a bolsa por sola? Nuestra tecnológica es buena, pero no somos sostenibles sin ese capital. Greg se deja caer en una silla con la boca seca. ¿Qué dices, Diane? No lo edulcor. Digo que sin un milagro no llegaremos al cuarto trimestre por primera vez. La sala empieza a fracturarse. La gente agarra sus teléfonos y sale a llamar a sus socios, abogados de recursos humanos. Otros se quedaron en silencio nidos, repasando las últimas semanas en sus cabezas y nadie se dio cuenta de la gran verdad. No se trataba de que Elijah se marchara, sino de todo lo que ignoraron hasta ese momento. Las bromas que dejaron pasar, las actitudes que no corrigieron, la arrogancia que llevaban como una insignia de honor. Abajo, la recepcionista seguía asentada en su escritorio, visiblemente nerviosa. Tras enterarse de que era Elijah en realidad, no dejaba de recordar el momento en que él estuvo frente a él. Su rostro, su voz tranquila, la forma en que no discutí, que lo había juzgado mal por completo, y ese error de juicio le cos for. Greg se sent solo. En su oficina, mirando fijamente una copia, sin firmar,
del contrato de adquisición en all sobre su escritorio intacta. Su teléfono Viber. Un mensaje de un periodista del Phoenix Business Journal. Si inter del fracaso del acuerdo con Orion. ¿Puede confirmar que Greg no responde? No lo necesitaba. El de olla estaba hecho, pero lo peor no fue que el acuerdo fracasara, sino saber que si simplemente hubieran tratado a Elijah como una persona, nada de esto habría sucedido. 3 semanas después, el logotipo desapareció según en el edificio, pero dentro reinaba el caos. Los rumores comenzaron el día después de que Elijah se retirara. Cuando los canales internos de Slack se silenciaron, hay algunas invitaciones al calendario fueron misteriosamente canceladas. Al final de la semana, se les dijo a los departamentos que congelaran todas las bonificaciones por gastos no esenciales. Los viajes desaparecieron. Luego comenzaron los despidos. Al principio fueron sutiles, 2 becarios, un par de contratistas, pero luego equipos enteros fueron despedidos. Sin previo aviso, el Departamento de Control de Calidad se vio afectado. 3 ingenieros del equipo quedaron fuera de sus sistemas. De la noche a la mañana, el soporte técnico de responder a los tickets. Para la segunda semana, cuando el Nico. La gente no trabajaba, murmuraban que todos habían oído alguna versión de la historia. Un director ejecutivo negro temprano fue tratado como basura y luego CHRS, dejando a la empresa sin aliento. Algunos empleados estaban furiosos, otros avergonzados, pero la mayor simplemente etnidos. Si mo pudo desmoronarse, ten arpido, un desarrollador de nivel medio llamado Tanya Brown, una de las pocas mujeres negras del equipo de ingeniería, empezó a recoger su escritorio un martes por la mañana sin que nadie se lo dijera. Sabe que nunca iban a cambiar. Dijo, medio para misma, medio para la becaría, que la ayudaba a cargar la caja, intent decir algo. El año pasado, cuando un gerente me dijo que era demasiado intensa en las reuniones, me amonestaron por ser disruptiva. La becaría no respondí. ¿Qué pod decir arriba? Greg Segu siendo el director ejecutivo, pero los inversores apenas le pisaban los talones, intentando entender cómo se daram todo en menos de mes. Culp a la recepcionista, luego a DNA, luego a Elijah por tomarse las cosas a pecho, pero nada de eso importaba ya. El jueves por la mañana, un comunicado de prensa se publicó discretamente en el NIA. Orion Systems retire su intención de adquirir Sabletech, alegando desajuste cultural y preocupaciones de liderazgo. Es mismo día, el mayor cliente de Sabletech, una empresa de logística de San Diego, rescinde su contrato antes de tiempo. No les importa. Raz no tuvieron que hacerlo ni siquiera para la tercera semana. La recepcionista se hab ido, no la hab en despedido. Renuncie un martes por la tarde, sin despedirse. Algunos dicen que lo en su escritorio antes de irse.
Otros dicen qui gulp su credential contra el mostrador y murmur algo sobre que ella no era el único problema. Nunca ms la volvieron. They're all. Elijah nunca hizo declaraciones públicas, ni entrevistas, ni tweets, ni filtraciones. No necesitaba hacerlo, pero sí corre la voz de todos modos. La gente empezó a llamarlo la salida silenciosa. Algunos admiraron la decisión. Otros temieron haber estado en el lado equivocado. En realidad, Elijah no buscaba venganza, no necesitaba quemar puentes, simplemente no los cruzaba si no estaban bien construidos. Y en Orion Systems, el negocio sigue cambiando de empleados, nuevos clientes y una asociación con un contratista de defensa. Incluso abrieron una segunda oficina en Santa Clara cuando un periodista le preguntó a Elijah durante un panel simo Elijah las empresas. Para adquirirlo, sonreí y dijo, busco dos cosas, la calidad del producto y la calidad de las personas. Puedes capacitar a alguien en la primera, pero no siempre puedes solucionar la segunda. No menciona a Sabletech por su nombre, no tiene por qué hacerlo, pero todos en la sala saben exactamente de qué historia hablaba y por qué siguió siendo importante. 2 meses después, el edificio de Sabletech estaba medio vacío. El estacionamiento, antes lleno de Teslas y SUV, ahora parece a un centro comercial dominical. Haba un cartel de se alquila en el ala este y el nombre sigue en el edificio, pero nadie sabe a cuánto durará. Greg Hab ha renunciado en silencio. Sin conferencia de prensa, sin correo electrónico de despedida, solo una última salida por la puerta lateral. Caja en mano. Nadie se ofrece a ayudar. Diane se quedó un rato intentando salvar lo que pudiera, pero incluso ella finalmente se fue. Sept un puesto en una startup en Portland, MS Peak, AIMS joven. Cuando le preguntaron por qué se había marchado, dijo, por mi qued calada cuando deber, haber hablado y no volver a cometer error. En cuanto a Elijah, nunca volví a mencionar a Sabletech. Discursos, no en entrevistas, ni siquiera en reuniones privadas, pero lo que hizo fue diferente. Financié una nueva iniciativa, un programa de revisión interna para Orion Systems y sus subsidiarias, que no se centraba en las ganancias ni el crecimiento, sino en el respeto. Lo llama programa Every Door Matters. La idea era simple, tratar a la recepción como a la sala de juntas, tratar al repartidor como al director financiero. Eso es demasiado difícil de entender para alguien. Probablemente no si la persona adecuada. Una tarde, un joven ingeniero de software de Orión Alamado, Desmond le preguntó a Elijah en la sala de descanso, ¿era cierta esa historia? Preguntó en voz baja, la de la empresa que casi compraste, la que se desmoronó porque te arruinaron. Elijah tomó un sorbo de café y asentí lentamente. Dijo, es verdad. Desmond parecía nido. Eso debe sentirse bien, ¿verdad? Como si estuviera demostrando algo o lo que sí. Elijah no sonríe. No comen. Mi fue para demostrar nada, dijo.
Mi allegi pork. He sido isinio fuera del edificio. He sido al que nadie ai mi promet, qui si alguna vez entraba. No, mi quider en una habitaxi nenque menospreciara, a quien es. No lo harán. Desmond assenti. De repente, Elijah C. qued in silencio, dot seguir hacia el. Quires, literalgo, lznda, msq nada. Entonces, aquí es tu primera regla, dijo Elijah, golpeando la mesa. No te limites a empezar con tu título, empieza con tu personaje, porque la gente podrá olvidar lo que dijiste en una reunión, pero nunca olvidar en si mo trataste la persona que nadie es not. Eso fue lo que se estans, no el colapso, ni los melones perdidos, ni los titulares. Lo que se estant fue el principio, la verdad de que el verdadero liderazgo se manifiesta en los picos momentos, un saludo silencioso, aguayan en recepci, abrir la puerta, preguntar un nombre, dar las gracias, no para impresionar, sino porque es decent, el respeto, no cuesta nada, pero la falta, del puede costar el todo. Si la gente de Sablatech hubiera sabido que tal vez seguir en NPI, tal vez a entender en trabajo, tal vez tendrán futuro, pero no lo tuvieron, y el precio de ese error no fue solo dinero, sino confianza, legado, reputación perdida, no en una explosión, sino en un legaron temprano y, si fueron con todo lo que cree, en inalcanzable. Es que preg, te esto, que aprender a alguien sobre tu empresa si apareciera sin avisar, si sentiera visto, escuchado, respetado o si iré contando una historia propia, si esta historia te hiciera pensar, aunque si un poco, no dejes qui terminaco, compartelo, habla de ello. Ser major que lo que has visto. Recuerda que, a veces, la mayor decisi de poder decirte du lugar que no mires.